Hello. Information about Overkill and Fate Grand Order is scattered and often incorrect, so I decided to test what exactly counts as Overkill. You don't have to take my word for it. All the tests I did are in this video after I finish explaining. There are timestamps in the description if you want to skip around. Overkill hits give a 50% increase to NP generation and a 30% increase to star generation, so it's a very strong bonus that you can take advantage of. There are 3 ways a hit gains Overkill bonuses. All hits against a 0 HP enemy gain Overkill bonuses. When this happens, the Overkill pop-up appears. A hit that brings an enemy to 0 HP, basically a killing hit, always gains Overkill bonuses. Overkill also occurs because of the Musashi bug, which I'll explain in a bit. One thing to note is that there is no double Overkill bonus. Either a hit has Overkill bonuses or it doesn't. The Musashi bug goes by many different names, like the NP generation bug, the Overkill bug, or the 50% bug. This name came about because the bug makes Musashi in particular way better than she would be otherwise, but it applies to all servants. If a card brings an enemy to below 50% relative to the enemy's HP at its latest reset, the card triggers Overkill bonuses for the next cards against that enemy until the enemy's next reset. That card itself may or may not gain Overkill bonuses. Resets are Guts, which is a single enemy reset, and the start of a turn and the start of any NP, which are all enemy resets. If you're fine with not knowing if the 50% transition card gains Overkill bonuses, this is all you need to know. But if you want to know about that card, I'll explain the bug in a bit more detail. Imagine every enemy has an Overkill border that starts at 0 HP. In this image, it's in blue. Any card hits that reach or occur past the border gain Overkill bonuses. If the Musashi bug didn't exist, it would stay at 0 HP. Each card would start, do damage, and then go to the next card and continue. No card hits would gain Overkill bonuses without reaching 0 HP. But the bug exists. Card 1 does damage, and then at the start of card 2, if there's been no reset, the Overkill border moves up by the same amount of HP as the previous card did damage, effectively doubling the previous damage. Then card 2 does damage, and at the start of card 3, again, if there's no reset, the Overkill border moves based on card 2's damage. Now card 3 does damage, and suddenly the HP passes the Overkill border. If card 3 was a one-hit card, that hit gains Overkill bonuses. If it was a multi-hit card, only the hits that reach or occur past the border gain Overkill bonuses. If card 3 was an NP card, the Overkill border would reset to 0 at the beginning of the card, and card 3 wouldn't get any Overkill bonuses. Hopefully you understood all that, but if you didn't, there's a Reddit post in the description that describes the bug in a different way based on the actual game code, so look at that. There are some interesting things I found while I was testing. NPs will always get at least one Overkill hit from each enemy they kill. There are quite a few NP looping teams that need one Overkill hit, so this helps them a lot. It's possible for NPs to have all of their hits count as Overkill if the first hit kills. Since NPs do a lot of damage, they often trigger the Musashi bug for later cards. NPs can reset the Musashi bug effect if it's already active, so be very careful. For example, having the enemy HP with card 1 and then using Waver's NP on card 2 will make card 3 not count as Overkill. Cards with special on-hit effects used to mess with the Musashi bug, but a Reddit post that I linked in the description proves that an update made this no longer the case. That's all I have to say. If you have any questions, leave a comment and I'll respond. If I made a mistake or if you have doubt about something, please let me know. I don't want to spread misinformation. I hope you enjoy the video.
あいつベアナックルだ。イエなんだ構わない。やれやれそこだ面白い。あいつ懸命な反応。そこだなるほあいつど。クールにやれやれそこだせい。あまり使いたくはないのですけどね。選んだ。術術世のそのルールブレイカーどこだ。あまり使いたくはないのですけどね。術術世のそのルールブレイカー攻め時ですね。背中を良い判受け負っ断です。これこそは星のさそりをうがつ一撃なり。我が家はすでに放たれた。アンタレススナイプ。どこだ。攻め時ですね。では魔月のさそりよ、粛清はすでに訪れた。星と共に散るがいい。計略だはいやれやれお任せください。はっそこだはっさようですか。ではそこだ撃ちます。はい、わかりました。やれやれ撃ちます。わかりました。はい、やれやれ撃ちます。そこだあまり使いたくはない受け負った。術術世のそのルールブレイカーどこだ。選んだ。あまり使いたくはないんですけどね。どこだ。術術世のそのルールブレイカーどこだ。
任せておけ。いいだろ。よし、やらんぞ。罠だ。シャンパンの準備はいいな。サンタからの贈り物、聖夜に沈め。モルガー。無駄だ。さて、あれがあったな。ま、どれでもよいか。どうした？何かしてみせよ。いかがです？よし、あれを使うか。ま、どれでもよいか。どうした？何かしてみせよ。計略だ。やれやれ。お任せください。はっ、そこだ。はっ、さようですか。お任せください。はっ、そこだ。はっ、さようですか。やれやれ。はい。はっ、はっ、撃て撃て撃て撃て。よし。よし、あれを使うか。ああ、計略だ。どうした？何かしてみせよ。罠だ。よし、さて。あいつとう。あいつなんだ。浮世は終わりだ。先に行ってる。はい、わかりました。やれやれ。撃ちます。お任せください。わかりました。なんだ。はっ、いかがです？任せておけ。いいだろ。よし、やらんぞ。罠だ。お任せ。シャンパンの準備はいいな。プレゼントの時間だ。サンタからの贈り物、聖夜に沈め。モルガー。罠だ。
ああ、よくてよ。これはどう？罠だ。これはどう？背中を押せ。全ては僕の思うままってね。どこだ。これぞ大軍師の究極陣地。これはどう？背中をあまり押せ。使いたくはないのです。そう。どこだ。術術世のそのルーレブレイカー。これはどう？シャッ。任せておけ。いいだろう。よし、やらんぞ。罠だ。寝てた。泣け。起きろ。連合死に落ちる時だ。出番だ。費用鉄槌。極光は反転する。光を飲む。モルガーン。人説をうなつ。無辺の光を持って天命を断つ。絶剣無休サンダー。計略だ。泣け。我が力の死に落ちる時だ。ああなたに。費用鉄槌。極光は反転する。光を飲む。光はモルガーン。我が魂を砕いて走れ。銀の流星デッドエンドアガープラン。罠だ。お任せよ。そこは弱く。せい。フォルテッシモ。そこだ。受けたまわりました。よかろう。行くぞ。せい。そこだ。無駄だ。泣け。ああ、費用鉄槌。極光は反転する。光を飲む。光はモルガーン。あがくな。無駄だ。よし、さて、よし、あれを使うか。どうした？何かしてみせよ。さて、よし、あれを使うか。承知。どうした？何かしてみせよ。
はい。さあ、よし、あれを使うか。撃ちます。どうした？何かしてみせよ。わかりました。よし、さて、あれがあったな。撃ちます。どうした？何かしてみせよ。そう急所をつきましょう。わかりました。これはどう？クラッシュ。そうはい。ええ、これはどう？いかがです？あまりつくそう急所をつきましょう。術説世のそのルールブレイカー絶望なさい。あまり使いたくはないのですけどね。術説世のそのルールブレイカー撃ちます。よーし、ここ狙うからね。私に知らないと。待ってます、お供。なんだ引き返せる。よーし、そこ狙うからね。私に知らないと。古きルー五輪の真髄お見せしましょう。任せて。金曜栗から昇天書剣豪バットイカナ大天書。